Good afternoon, friends. We are here to present a skit on the topic atherosclerosis. Myself, Nitya Shri. I am going to play the role of nurse. Vivek Arjun as Doctor 1, Praveen as Doctor 2, Sureka as Patient 1, Pooja as Patient 2, Paul Thomas as Attender, and Vikram as Lab Technician. Scene 1. Location, home. Hey, what happened? What's wrong? In chest la valithudu. I don't know what happened. பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம், நாளைக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்த்துக்கலாம். Scene 2. Location, hospital. என்னாச்சு? She just had a chest pain and she fell down. Any other symptoms? Heart palpitations. I can't see properly. I can't walk properly. This side now my validated. டயக்னோசிஸ்க்காக நித்யா அண்ட் விக்ரமை வந்து நாங்கள் கூப்பிடுறோம். அவங்க வந்து டெஸ்ட் பற்றி சொல்லுவாங்க உங்ககிட்ட. So to determine whether we have atherosclerosis, we'll start with family medical history, personal medical history, physical exam, that is listening with a stethoscope for weak or absent pulse or an abnormal sound in your artery called bruit, angiography. This test uses special x-rays to detect the blockages. We'll introduce a contrast dye into your arteries to help the blockages show up. And we'll insert a catheter into one of your arteries, usually in your groin or your arm. Next one is ankle or brachial index. This test compares the blood pressure in your ankle to the pressure in your arm to detect the blood flow in your limbs. Then chest x-ray. Chest x-ray takes pictures inside of your chest. There are also other tests such as CT scan. This can take pictures inside of your body and show any hardening or narrowing of your large arteries. Echocardiogram. An echo takes pictures of your heart, valves and chambers and measures how well your heart is pumping. Electrocardiogram. An EKG measures your heart's electrical activity, rate and rhythm. Exercise stress test. This test measures your heart functions while you are physically active. Carotid ultrasound. This test takes ultrasound pictures of the arteries in your neck. It can detect hardening or narrowing of these arteries as blood flows to your brain. Abdominal ultrasound. This ultrasound takes pictures of your abdominal aorta. It checks for ballooning or plaque building in your aorta. Scene 3. Location, hospital. Here's the report. இதான் உங்கள் ரிப்போர்ட். இதில் வந்து உங்கள் லாங் பிஆர் இன்டர்வல் காட்டுது. அப்புறம் எக்கோவில் வந்து ஒரு பிளாக் காட்டுது. ஸோ ஐ திங்க் யூ ஹேவ் atherosclerosis. I'm scared now. It's a serious condition or what? Atherosclerosis is the hardening of your arteries due to gradual plaque buildup. The risk factors include high cholesterol, high blood pressure, diabetes, smoking, lack of exercise and diet high in saturated fat. Atherosclerosis develops over time and you may not see the symptoms until or unless you have complications such as a stroke or a heart attack. Plaque is a sticky substance that is made up of calcium, fat, cholesterol and other substances. As the plaque builds up, your arteries become more narrow and hard. Atherosclerosis is a type of arteriosclerosis, which is any type of hardening of the arteries. Arteries can be hardened through various reasons. One reason is through plaque buildup, which is called as atherosclerosis. But the two terms are does to mean the same thing. The complications are the hardening of your arteries can cause blood flow to be slowed down or completely stopped, so you can get enough oxygen to the rest of the body. Blockages can cause tissue death or even infections.
A piece of plaque can break free and damage some part of your body, and a blood clot can be also formed, which can cause heart attack or a stroke. Atherosclerosis can lead to serious medical conditions such as blood clots, carotid artery disease, chronic kidney disease, coronary artery disease, peripheral artery disease, and stroke. So what we do next? About that, I think we need to consult a cardiologist. Scene 4, location, hospital. Your name? Pooja. Any medications last week? Drugs? Illa, just a paracetamol last night. Allergy? No, I don't have any. Dizziness, tiredness, feel Yeah, having some lately. Any other symptoms? Yeah, trouble in speaking, walking, and understanding. Can't see with this eye properly. Severe headache and dizziness. Any other genetic disorders, family not inherited? Marhaban, surit to bilkai ki. Say it again. Uske sara desh. Relax, sit back. Emergency. What is your emergency? She's having a stroke. Sit back. Emergency. What is your emergency? She's having a stroke. Cut. Scene 5, location hospital. So, block பத்தி நம்ம கொரோனரி ஆர்டரி பிளாக்ல இருக்கு, பிளட் ஃப்ளோலாம் ரெஸ்ட்ரிக்டாக இருக்குது, நம்ம சரி பண்ணி ஆகும். What causes it? Damage to your artery's inner wall, that is called as endothelium, causes the atherosclerosis in the first place. There are several stages of atherosclerosis that develop over many years. These changes are so tiny that you can't see until you have a microscope, but they add up to cause serious damage to your artery. The stages of atherosclerosis happen over many years. After often they go undetected until you develop complications such as heart attack or a stroke. The stages of atherosclerosis is a gradual plaque buildup inside the artery. Eventually, the plaque can rupture and trigger a blood clot. It happens in 4 stages. Stage 1 is endothelial damage and immune response. Atherosclerosis happens artery inner wall damage asna atherosclerosis varum. And inner wall பேர் தான் intima. அந்த இன்டிமால எண்டோதீலியல் செல்ஸ் வந்து லைன் ஆயிருக்கும், அது பேர் தான் எண்டோதீலியம். இந்த எண்டோதீலியம் வந்து நிறைய இது டேமேஜ் பண்ணும். மெயின் 3 காசஸ் வந்து ஹை லெவல்ஸ் ஆஃப் LDL, toxins like those from smoke, high blood pressure, that process for a long time. எண்டோதீலியல் டேமேஜ் ஆனோம்னா நிறைய ப்ராசஸ் நடக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் கொலஸ்ட்ரால், பிளட்ல இந்த கொலஸ்ட்ரால்லாம் டேமேஜ் ஆன சைட்டில் வந்து அட்டாச் ஆகிடும். அந்த கொலஸ்ட்ரால்லாம் ஆக்சிடைஸ் ஆகி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ட்ரிகர் பண்ணும். இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ட்ரிகர் பண்ணோன்னா பிளட்ல இருக்க ஒயிட் பிளட் செல்ஸ், மோனோசைட்ஸ் எல்லாமே சைட்டு வந்துடும். சைட் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஸ்டேஜ் 2 வந்து ஃபேட்டி ஸ்ட்ரீக். ஃபேட்டி ஸ்ட்ரீக்ன்றது வந்து ஒரு எல்லோ பேட்ச், அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் விசிபிள் சைன் ஆஃப் அத்ரோஸ்க்ளெரோசிஸ். என்ன ஆகும்னா, பிரவீன் சொன்ன மாதிரி மோனோசைட்ஸ் வந்து அந்த டேமேஜ் ஆன பிளேஸ்க்கு வரும்போது அது வந்து மேக்ரோபேஜஸாக ஆக்ட் பண்ணும். மேக்ரோபேஜஸ் வந்து இன்வேடர்ஸை வந்து என்கல்ஃப் ஹீட் பண்ணும். இந்த அத்ரோஸ்க்ளெரோசிஸில் வந்து கொலஸ்ட்ராலை வந்து மேக்ரோபேஜஸ் வந்து என்கல்ஃப் பண்ணும். இந்த கொலஸ்ட்ராலை வந்து என்கல்ஃப் பண்ணுறதுனால ஒரு ஃபோமி அப்பியரன்ஸ் வந்து அந்த மோனோசைட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அது வந்து ஃபோமி செல்ஸ்ன்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஆஃப்டர் அந்த ஃபோமி செல்ஸ் வந்து கொலஸ்ட்ராலை கன்சியூம் பண்ண அப்புறம் அது செத்து போன அப்புறம் அந்த ஃபோமி செல்ஸ் வந்து இன்னும் நிறைய மோனோசைட்ஸ் வந்து அந்த டேமேஜ் சைட்டுக்கு வரும். இது வந்து இன்னும் ஃபர்தராக நம்ம ஆர்டரியோட இன்னர் வாலை வந்து டேமேஜ் பண்ணும். இந்த ஃபோம் செல்ஸ் எல்லாமே இங்கே செட்டில் ஆகும். இன்னும் மோர் ஃபோம் செல்ஸ் வந்து இங்கே செட்டில் ஆகிட்டே இருக்கும். அதை டெப்ரிஸும் இங்கே செட்டில் ஆகும். செட்டில் ஆகி ஒரு பிளேக் ஃபார்ம் பண்ணும். இந்த பிளேக் மேலே நம்ம ஆர்டரியோட ஸ்மூத் மோனோசைட்ஸ் வந்து ஃபைபரஸ் கேப் ஃபார்ம் பண்ணும். இந்த ஃபைபரஸ் கேப் வந்து பிளேக்ல இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் எதுவுமே வெளியே போகாமல் தடுக்கும். ஆனால் இந்த ஃபைபரஸ் கேப் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் பிரேக் ஆகும். இவ்வளோ நாள் வந்து ஸ்டேஜ் 4ல் வந்து பிளாக் வந்து இப்போ இன்டாக்டாக இருந்தது.
அதுக்கு வந்து காரணம் வந்து ஃபைப்ரஸ் கேப் தான். பட் ஃபைப்ரஸ் கேப் ஓப்பன் ஆன உடனே அது வந்து சீரியஸ் டேமேஜ் காஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் ஒன்ஸ் வந்து பிளாக் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆயிடுச்சுன்னா கேன் ட்ரிகர் பிளட் கிளாட் கால்ட் அஸ் த்ராம்போஸ். அது வந்து நம்ம பிளட் சர்க்குலேட் ஆகி இவென்ச்சுவலி ஹார்ட் அட்டாக் ஆர் ஸ்ட்ரோக் வந்து உருவாக்கும். இந்த ஃபைப்ரஸ் கேப் தான் இம்பார்ட்டன்ட். பிளேக்கோட சைஸ் இம்பார்ட்டன்டே கிடையாது. பிளேக் சின்ன பிளேக்காக இருந்தால் கூட தின் ஃபைப்ரஸ் கேப் இருந்தால் சீக்கிரமாக பிரேக் ஆகிடும். அதே திக் ஃபைப்ரஸ் கேப் வந்து பெரிய பிளேக்காக இருந்தால் கூட ரொம்ப நாள் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி சீரியஸ் அத்தெரோஸ்க்ளெரோசிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து சில மெடிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் சர்ஜரிஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது கரோனரி ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி, கரோனரி ஆர்டரி பைபாஸ் சர்ஜரி, அப்புறம் கரெக்டட் எண்டரெக்டமிலாம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். உங்கள் கேஸில் பைபாஸ் கிராஃப்ட் சர்ஜரி பண்ணுவோம். இது ஒரு ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி. ஸோ உங்களுக்கு கன்சர்ன் வேணும். ஆப்ரேஷன் சர்ஜரி வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு. ஷீ இஸ் ஸ்டேபிள் நவ். தேங்க்யூ டாக்டர். Doctor, the patient's oxygen stats are dropping. You shouldn't have me. She's having an autoimmune disease. What? She's having clots on major organs. Can I see it? We stabilized her, but she's in coma. She's having an autoimmune disorder. There are clots on major organs. We stabilized her, but she's in coma. What? Can I see it? Scene 6, location hospital. You had a stroke. It was a thrombus. We removed it. Our treatment goals are lowering your risk of blood clots, helping you make a healthier food choice, stopping or slowing the blood buildup process, helping your blood flow better by widening your arteries or bypassing blockages. And the medications are to control your blood pressure, lower your cholesterol, managing your blood cholesterol level, prevent blood clots. You can leave. Thank you, doctor. Scene 7, hospital, before discharging the patients. So these are the risk factors. Anyone can have atherosclerosis, but some people have higher chance of developing it. Some risk factors you can't change. These non-modifiable risk factors includes family history of premature cardiovascular disease and older age, that is age 45 for men and 55 for women. Some medical conditions raise your risk for atherosclerosis, including diabetes mellitus. Diabetes makes a person 2 to 6 times more prone to develop atherosclerosis. This condition puts young women, that is premenopausal women, at risk. High blood pressure, that is hypertension. High BP that persists for a long time can damage the walls of the arteries. If your blood pressure is higher than 110 by 75 mmHg, you face a greater risk. High cholesterol. High levels of LDL, that is bad cholesterol, can be especially very dangerous. Obesity. Obesity raises your blood pressure, blood cholesterol and sugar levels. It also causes inflammation throughout your body. Lifestyle factors also play a vital role. These factors include smoking, lack of physical activity, a diet high in saturated fat, trans fat, cholesterol, sodium and sugar. You know the common symptoms, right? Yeah, I know the common symptoms. Atherosclerosis often doesn't cause any damage or symptoms until an artery is very narrow or entirely blocked. Many people don't even know that they have the conditions of any medical emergency such as heart attack or stroke. You may start noticing the symptoms if your artery is about to more than 70% blocked. The blockage can cause the blood flow to slow down. This will result in the insufficient intake of oxygen in our body. There are some risk factors or early symptoms such as chest pain while exercising. The pain will stop when we take rest, and leg cramps while walking, and there is a mini stroke, namely TIA, transient ischemic
attack. This mini stroke is similar to the stroke. This stroke will affect your body within few days or a weeks. I know the preventions. I was just told you may not be able to prevent atherosclerosis, but you can reduce the risk of the disease by taking some steps. Include eat a healthy diet low in saturated and trans fat, sodium, sugar. Exercise regularly. Start with short walks and build up to 30 minutes per day. Keep a healthy weight. Manage any health condition, especially diabetes, high BP, high cholesterol. Quit smoking. Have an annual checkup with your doctor. You can go now. We did a skit on atherosclerosis. Hope you all enjoyed the skit. Thank you.